Où est Nelson Mandela? Who stay on this earth forever? Qui va rester sur cette terre? Sur cette terre You think you are here forever? You are not here Tu penses forever. que tu es ici pour toujours? So that's the reason why the moment you are now, C'est pour ça que le moment you que need tu as to maintenant, rededicate your life to God. tu dois donner ça à Dieu. Because you see this your breath, it's like a vapor. Donc c'est la respiration que tu as. The day God will tell you, bring me your breath, you are finished. Le jour où Dieu va dire, donne-moi ta Everybody who respiration, tu es admire fini. you today, nobody admires you. When you wear better clothes and you wear good, people are looking at you. Quand tu portes tous ces you look very habits gorgeous. et les gens te Fall regardent, down now, nobody will look at you anymore. si tu meurs maintenant, personne ne va te regarder. So that's the reason why, if you want to serve God, Et ça, c'est la serve raison. God with your body, serve God with your money, Serve Dieu serve avec God ton with your corps, offering. avec ton offrande et ton argent. The best thing that can happen to you is to serve God La meilleure- and serve Him like a fool. La meilleure des choses qui peut t'arriver, c'est de servir Dieu comme un fou. You see, this information you are hearing, only very few people hear this kind of information. Il y a seulement In the whole world, in the whole of this dans universe, tout le monde. only those who read the Bible, they are the only one that has access to eternal life. Seulement les gens qui lisent la Bible ont la Muslims, réponse à la vie éternelle. They are lost, they don't know. Le reste des gens The Jehovah sont Witness, perdus. they are lost, they don't know. Ils sont perdus. The Ils ne savent Grey pas. Movement, they are lost, they don't know. Ils sont perdus, ils ne savent pas. You don't know what I'm talking about. The Shinto, the Buddhas, they are lost forever. They don't know. Les gens qui font du bouddhisme, ils sont perdus. You see, you will have yourself to blame Tu auras seulement ta... At the end of life. à when you have this opportunity to hear the word of God mais tu as cette opportunité d'écouter la and you parole de didn't Dieu. use it maximally Et si tu n'utilises pas ça au maximum to profit you. pour ton profit. Am I talking to somebody? Amen. Don't serve God halfway. Ne sers pas Dieu à moitié. Serve God with all your strength. Sers Dieu avec toute ta force. You will tell him, whatever it will cost me to serve you, Lord, help Tout me ce to que ça serve va you. te coûter, tu dois servir Dieu. This is not the day of you put your leg in the church, then you put your leg C'est outside. pas le jour No. où tu dois faire que non, tu as un pied I know there are still some of you here un pied à Who l'extérieur. still drink some little shot of alcohol, some little shot of liquor. Il y a des gens qui boivent It encore will un peu help you. d'alcool, ça va. Some of you will ask me, why did you see that in the Bible? Yes, the Bible said, do not be drunk with wine. Il y a des gens qui demandent où est-ce que tu as vu ça dans la Bible. Oui, la Bible I heard dit of, ne sois pas ivre de vin. Don't be drunk with wine, wearing the Essex. That's exactly what the Bible said. Ne sois pas ivre de vin, c'est ça que la Bible dit. But for you not to go to the extent of going to the extent where you are drunk with wine, then don't even taste it at all. Mais pour toi d'aller à l'extrême où tu We are deviens talking ivre de of vin, faut même pas Total le vin. dedication to heaven. La dédication totale pour le ciel. There are some Christian brothers who died. Il y a des frères qui sont chrétiens qui sont morts. I heard of a Christian woman, a lady who died. J'ai une sœur chrétienne qui est morte. The church was preparing for her burial. Il y a l'église qui se préparait pour And suddenly ses she funérailles. sneezed and woke up. Et puis après, elle s'est réveillée. And she told them, I said, Et elle a dit, the only reason why I was denied from entering heaven is because I didn't pay my tithe. la seule raison pour laquelle je suis pas entrée au ciel, c'est parce que j'ai pas And payé her mon tithe, profit. she didn't pay for the past maybe about a week ago. She already wrapped that tithe somewhere in her room. Le dîme que je voulais But she had not paid it before she died. dîme que je voulais payer ce dimanche. She told somebody, please go and bring that tithe for me quickly. Elle a dit à quelqu'un, ramenez-moi ce dîme. And she wanted to carry that tithe and said, please go and put it in the church for me. Et elle a dit, donnez ce dîme à l'église pour moi. And the woman later died. Et puis après, elle est morte. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Can refusing to pay tithe take you to hell or Est-ce deny you que of refuser heaven? de payer Sure. ton dîme peut t'emmener en enfer? Because by Oui. so doing, you are breaking God's commandment. Parce que tu es en train de négliger le commandement What de is God's Dieu. commandment? Bring your tithes and your offering to my storehouse that there may be meat in my house. Les commandements disent d'amener ton When dîme you et ton bring your offrande. tithes to the church, you are not helping the church. Si tu n'emmènes pas ta You are dîme, not helping tu the n'aimes pas pastor. l'église. You are not helping Pastor Tu Bali. n'aimes pas le pasteur Balé. Hello? You are obeying God's Tu es en train commandment. d'obéir les commandements de Dieu. And then you are doing it for your own good. Et tu fais ça pour ton propre bien.
Because the commandment is Parce que bring le your commandement tithe dit, and your offering Amen, to my storehouse, ta I dîme mean et to ton my house. offrande. And then the following scripture said, all you people, you are cursed because you refuse to bring your tithe and your offering to my house. Tous ces gens ont une malédiction So parce qu'ils refusent when it d'amener is leur time dîme et leur to give offrande. your offering or you pay your tithe and you are not giving it correctly, you think you are doing the pastor? No. Si tu penses que tu fais quelque chose au pasteur quand tu n'emmènes pas ta dîme ou ton offrande, non. Are you shorting the church? No. Est-ce que tu fais quelque chose à l'église? Non. You are hurting your destiny. Tu fais mal à ta destinée. You are hurting your career. Tu fais mal à ta carrière. You are hurting your eternal life. Tu fais mal à ta vie éternelle. Children of God, Les enfants de Dieu, it is time that we begin to tell God's people the reality. il est temps de dire au peuple de Dieu la vérité. Billy Graham will save you. Of course, himself, he is already gone into glory. These are great preachers. In the house of Nigeria, he's gone. Tous les grands Maurice prédicateurs Arulo, nigériens, he's still alive. He won't save you. Your only Savior is Christ. la seule personne qui peut t'aider ou qui peut te sauver, c'est Christ. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à Your quelqu'un? only Savior is Christ. Le seul sauveur, c'est And Christ. all he requires from you is Et tout ce qu'il veut de toi, c'est rededicate yourself wholly unto him. de te donner à lui So seul. that when life on earth here is over, Comme ça, quand la vie va passer, you will not lament and cry forever and ever. tu ne vas pas pleurer pour toujours. Because you have allowed the devil to deceive you Parce que tu as permis au diable de te décevoir. by stealing you, En te volant, by destroying you, en te and by détruisant killing you. et en t'égorgeant. Hello? Hello? I read a testimony from the book of one of our friends in Nigeria. Il y a un témoignage de mon ami au Nigeria. That guy died and went to heaven. Quelqu'un qui est allé au ciel. Then he came back. Et il est revenu. Some of you, when you hear this information, you may not believe it, but it is real. Il y a des gens, si je vous dis cette information, vous n'allez pas croire. Ibrahim Yakubu is still alive. Il est toujours en vie. The guy said when he got to this clinic gate, Le gars a dit que quand il est parti devant la there are more than porte, one or two clinic gates il y a au moins 2 ou 3 portes. where you'll be screened thoroughly before you enter heaven. On va te regarder proprement avant You don't d'entrer. just die and then you go to heaven. No. C'est It pas doesn't juste que happen. tu meurs et puis tu vas au ciel. You have to be screened. On doit te regarder. And on one of the screening gates, Et à l'une des portes, a lady evangelist. il y a une femme The évangéliste lady was very holy. qui était très très sainte. Her garment from her head to her toes was holy. Ses vêtements de la tête aux But the pieds angel sont looked at très her saints. and told her, you cannot enter into heaven. Et elle a regardé And le that homme et is elle a the dit, tu ne peux pas final judgment. entrer au ciel. And the woman said, why? I am a soul winner, I am an evangelist, I am a prayer warrior. Il a dit pourquoi? Why cannot Je suis I not make it évangéliste, to heaven? je prie. Pourquoi je They ne peux pas just entrer au said, ciel? there's only one reason. La femme a dit, il y a seulement une You have seule an raison. attachment on your head. Tu as eu un attachement sur ta This tête. attachment alone disqualifies you. Cet attachement te disqualifie. And before the lady now begin to argue and say, please, let me go back and repent. Avant que la femme continue, il a dit A non, very strong laisse-moi wife rentrer would carry her. et arranger tout ça. And landed her into the region of darkness. That's how she went straight to hell. Et c'est comme ça qu'elle est partie en enfer. When you hear this information, people will say, no, but is God not wicked? God is not wicked. Quand les gens écoutent ça, ils disent God Dieu n'est pas has given mauvais. you the Dieu n'est pas criteria mauvais. for Mais heaven. il a donné les critères pour He le has given ciel. you what it takes you to go to heaven. Il t'a dit ce And qu'il faut what faire does pour it aller take au you to ciel. go to heaven? The Bible said, a church Et une without église spot, without wrinkle. sans tache et sans ride. I need to give you that scripture so that it's On not doit just lire a ce passage. Ephesians 5. Éphésiens 5. Yeah, I think it says Ephesians 5. Éphésiens 5. Hallelujah. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I offending somebody? Est-ce que je I know pense some à people quelqu'un? are offended. If I Je offend pense qu'il y a you, des gens qui sont praise God. Turn around. If I am offending you, Si je praise God. Turn around. loue Dieu et tourne-toi. If I am offending you, Si je what I t'offense, say? Turn around. Tourne-toi. All right. Hallelujah. Amen. Ephesians 5, 27.
Éphésiens 5, Please 27. project that on the yes. Right. I read this in my scripture here, that he might present it to himself a glorious church, Afin de faire apparaître devant lui not cette église having glorieuse, spot sans tache, or wrinkle ni ride, or any such thing, ni rien de semblable, that it should be holy and without blemish. mais sainte et irrépréhensible. You watch this. Est-ce que vous écoutez ça? Many of us still lie. Il y en a d'entre nous qui Only one mentent. lie can carry you to hell. Juste un mensonge peut t'emmener en enfer. You took your husband's money, Tu as pris l'argent de ton mari and when your husband, you know that your husband is a very tough man. et tu sais que ton mari est If quelqu'un qui est très you dur. dare tell him you are the one who take the money, he will land you a very heavy blow. Tu sais que si tu lui dis que j'ai pris l'argent, il va Did you take the money? You say, no, I didn't. Tu dis que non, j'ai pas pris Only l'argent. that alone can land you in hell. Ça seulement, ça peut t'emmener en enfer. Hello? Amen. You borrow money from somebody, Tu as pris l'argent de quelqu'un from your friend, and de you ton refuse to argent, pay, et tu ne veux pas payer, it can carry you to hell. ça peut t'emmener en enfer. Are you aware of that? Est-ce que tu connais Or ça? you borrow somebody's clothes to go to party. Tu empruntes les habits A de lot of us quelqu'un have pour very good at aller, it. Borrow pour aller somebody's clothes. à une fête. Or you went to Debin House and then you borrow their clothes after Bien, tu pars à Devena, mais tu empruntes les habits là-bas. That alone can carry you to hell. Ça peut t'emmener en enfer. So, child of God, sit down. C'est les enfants And de Dieu, think. asseyez-vous et pensez. Where are you heading to? Où allez-vous? The Bible says there is a way that seemeth right unto a man. La Bible dit qu'il y a The un end thereof is the way of destruction. I want to pray for you this afternoon. Je veux prier pour vous cet après-midi. You want to rededicate your life to God. Tu veux dédicacer ta vie à That Dieu. from henceforth, À partir not only that d'aujourd'hui, you serve God with your money. non seulement You vas-tu serve God with your servir Dieu, mais tu substance. vas servir Dieu avec ton argent. If there is anything in you that does not agree with God's agenda, remove it out of your S'il y a quelque life. chose en toi qui ne va pas avec la volonté de Dieu, tu vas enlever ça. Ou le plan de Dieu, tu vas enlever ça. Remove it out of your life. Tu vas enlever ça de ta vie. Tell your girlfriends who are not your wife, please, from today, we are no more. This relationship is broken. Dis à ta copine qui n'est pas ta femme qu'à partir d'aujourd'hui, cette relation est finie. It's a hard message, but that is the way C'est un forward. message difficile. Tell your boyfriend, who is not your own husband, please, from today, I change my mind. Dis à ton copain qui n'est pas ton mari qu'à partir d'aujourd'hui, If you are no more paying house rent for me, I am okay. Jesus will deliver me. Amen. That's what it costs. C'est ça. Otherwise, if you come to church every Sunday, you dance, you rejoice, Sinon, you tu praise vas à God, l'église chaque and dimanche, after tu that, danses. you meet God and God tell you, no. Et puis après, tu vois Dieu, tu te rencontres avec Dieu et Dieu te dit non. The mission I sent you, you didn't attend it well. La mission que je t'ai You will be envoyée, tu n'as pas fait disappointed ça. forever. You will say, had I known. Tu vas souffrir pour toujours et tu vas dire si seulement je savais. May God have mercy upon us. I say, may God have mercy upon us. The last scripture I am going to give to you. Today is a beautiful day. In Aujourd'hui, fact, c'est une belle journée. you don't preach messages like this and people are laughing. They don't laugh because they Si don't. encore on prêche ce genre de message, les gens ne sont pas contents, généralement. I know that there's some of you who are my friend from today. I'm no more your friend. Il y en a qui étaient mes amis à partir d'aujourd'hui, on n'est plus amis. Watch this. There are two categories of people on earth. Il y a deux catégories de gens. Decide which terre. category you belong to. Tu dois décider dans quelle catégorie tu es. Right. Amen. Matthew 25:46. Matthieu 25, 46. Matthew 25:46. Matthieu 40, And these 25, shall go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life, eternal. Two categories of people. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. You watch this? Est-ce que vous entendez ça? And Joel, oh, thank you very much. It's there. And Joel 3:14, you know what Joel 3:14 says? He said, multitudes. La multitude. Put that on the screen. Project on the Si vous screen. pouvez Joel projeter ça 3:14. aussi. And multitudes are in the valley of decision. Are you there? Joel, I said 3:14. Joël Joel, yes. 3, 14. I've already told you about it, but you put Joel 3:14. All right. If you are not Joël there, 3, 14. a multitude
Une multitude, multitude in the valley of decision. dans la vallée de jugement. For the day of the Lord Car le is jour de near l'Éternel in the valley of decision. est proche dans la vallée du jugement. Where is that valley of decision? Où est la vallée du jugement? This earth is valley of decision. Cette terre est une vallée de jugement. Birmingham, Congo Zaire, Birmingham, Kinshasa, Kinshasa, Lagos, Tokyo, Lagos, Los Angeles, Toronto, Los Angeles, Toronto, everywhere. partout. You see, God is seated in heaven, Dieu est au ciel, hundreds of millions of miles away in heaven. de milliers de kilomètres. From there, he is looking at this earth. So this earth is to him is like a valley. De là, il regarde la terre. So everybody that ever come to this earth, the 120 years you are here, Les 120 années que tu es ici, it's your time to decide c'est ton temps de décider whether you go into eternal life si tu vas aller dans la vie or you go to éternelle eternal destruction. ou dans l'éternel. That's why the book of Matthew, we first of all read said, so we go to where everlasting punishment. Others will go to where eternal life. So you are the one who decide. Tu dois décider. Il y en a qui vont aller dans la Now you are condition on earth. éternelle. You are on earth. You are already here. Pendant que tu es sur la terre, Your parents, my grandparents, they were here. Tes They made parents- decision for themselves. After which they all left. ils ont pris une décision et puis après ils sont partis. It is your time to decide. C'est ton temps de décider. I pray that you will make a good decision. Je prie que tu vas prendre une bonne décision. Don't live your life in vain. Ne vis pas ta vie en vain. Don't live the life of sin. Ne vis pas une vie de péché. Fornication, adultery, smoking. L'adultère, fumer. We call it in Nigeria. We call it 419 Yahoo boys. Au Nigeria, on appelle ça Fast way to make money. mentir, le fraude. In fact, I know that one of the reasons why Donald Trump is very hard on Nigerians in America because that's my country. C'est la raison pour laquelle Donald Trump est très dur Some sur of les the bad musulmans. guys